Kuhuruka arigete-ini reke tukorwo tukiamukira riboti ino igi maundu uria mauma thiini wa kaunti ino ya Nyamira. I, Amos Morning Yaribo, do swear solemnly affirm that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the governor of Nyamira County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the same office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. Yes. You need a clear photo of the governor, isn't it? Yeah. Thank you. And just tell us what you want us to do as His Excellency makes history, signing the oath of office as the second governor of Nyamira County. Thank you, Your Excellency. Thank you. Asante sana gavana wetu anatokea the county. Aya mureke bindebia. Sasa county secretary anampatia county coat of arms. Gavana wetu anapokea makofi tafadhali. Asante sana mheshimiwa gavana. Na sasa anampatia katiba ama constitution 2010, our 2010 past constitution. Our county secretary anampatia gavana makofi tafadhali. Asante sana Your Excellency. Sasa county secretary Mr. James Ntabo ninataka kuomba Baba yetu na Mungu uishie juu mbinguni, tunakushukuru kwa wakati huu kwa sababu ya sherehe ya kumwapisha gavana mpya wa pili katika kaunti ya Nyamira, na sasa unakusudia kumzungumzia kutoka kwa neno lako. Tunaomba utuongoze katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Mheshimiwa Gavana, pamoja na wageni wote ambao mmefika, ninaomba nisome katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wake wa 9 mpaka wa 15. Biblia inasema hivi: basi ninyi salini hivi, Baba Ko ni kaunti ya Nyamira, munini wa gavana wa kaunti yo Amos Nyaribo agikihitithio kuyukia matamu motongoria ta gavana wa kaunti yo. Shoshomwe kuma mwena wa Yata kaunti ya Machakos ni akaire thirikari muteithiririe kuona kihoto giake gia gukorwa kiamukira mbeca ira kuratwekani arihirwo thutha wa kugia na mutino wa farafara uria wa mutigire aregetwo moko meri mokaine wa 1,001 akiuga igoti ni riathanirie arihwo ciringi milioni 17 iria ginyagia umuthi ataria neyo. Wanjiru wa Foro na riboti ino makiria. Ni mushie kwa Helen Mweni mwena wa Yata kaunti ya Machakos uriotakoretwo akiota kwikira undu kwa ihinda ria miaka 19 thutha wa kugia na mutino wa farafara uria wa mutigire atinitio moko make meri. Mweni augite idini ria miaka 19 akoretwo agithi igoti-ini mahinda kwa mahinda, na kuri mwaka wa 2013 igoti-ini riathanirie heo ciringi milioni 3, na mwaka wa 2018 kambuni imwe igiathwe murihe ciringi milioni 17 iria atonire ona ndururu. Ayarahe tukaongea na CEO
CEO akaniambia ataongea na watu wa Inipesco. Akawaita, wakakuja wakaambiwa wanilipe. Sasa kutoka hapo akaanza kunituma kwa Inipesco. Inipesco mimi nilienda mara mingi kwa Inipesco. Nilienda kwa Inipesco sana, nikaona hao watu watanipea kitu hata nilipa, nikarudi tena kwa IRA. CEO akaniambia ningoja watanilipa. Sasa vile nikaenda mara mingi, mimi nikasikia nimechoka nikakaa chini. Sasa nikaambia wakili, wewe endelea na watu wako kwa juu wamenishokeza, mimi nashinda huko. Sasa nikipigia CEO wa huko Inipesco hata chukuangi simu yangu. Gashushu kamwe ni na karia gaikaraga nake nigataririe mamwe ma mathina maria matunganaga namo riria aratungata shushu wao. Time nilikuwa shule, sometimes ningekosa kwenda shule, maybe nimpeleke hosi kama ni mgonjwa. You can't leave her alone, you can't leave the house unaccompanied, you can't just leave her alone in the house because hakuna kitu anaweza jifanyia. So me as a teenager kutoka tu niende mahali inakuanga vigumu sana. Actually I spend most of my time kwa nyumba na yeye. Kama ni kutoka tu na yeye tukienda mahali, but kutoka tu peke yako haiwezi. It's just tough kukaa tu kwa nyumba all the time. Riu family ino ni urete thirikari kumateithiriria amu wabici thutha wa ingi gutire matahungurite makienda nyina wao aheo kihoto giake. Nimezunguka ofisi ya insurance, nimeenda kwa IRA, Insurance Regulatory Authority, na wakasema watawaita, wameita watu wa Invesco, wamekaa chini, hakuna chochote wamefanya. Kutokea pale mama hakuna kitu wamefanya na wajaita mama. Kesi ya mama tumekaa chini na director mwenyewe wa IRA Bwana To, tumekaa chini na yeye na hakuna kitu wamefanya. To the Invesco is that mweke two efforts, at least you give her what belongs to her because that is her justice. Girifotera Kameme TV retorako ni Wanjiru wa Foro. Na waikari ria kaunti ya Lamu ni maretha kihoto thutha wa gutigwo na nguraro njuru ukirikana maratharikeirwo ni maabitha a mbirarũ kurerikana area ya maikirio ngono na mekegererio mitangiko-ini mihiu thutha wa gwĩkũĩrwo ni makoretwo magitwarira memba gikundi kia Al-Shabab irio mwena ucio wa Lamu. James Waweru na Eliud Kiarie matigetwo makihonia nguraro njuru iria marauga ciacũngĩrĩirio ni minyamaro iria matungirio ni maabitha mbirarũ. Iria yamaugĩte maikirio ngono tarĩki 21 mweri ũyũ makĩgirirwo ni makoretwo magiteithĩrĩria memba gikundi kia Al-Shabab na irio mwena ucio wa Lamu. Hakuna kitu swali walituuliza, ni kutuambia laleni chini, inua mikono juu, toa hizo mabunduki, toeni hizo mabunduki, toeni hizo mabunduki. Sisi tunajaribu kuambia sisi hatujui mabunduki. Vita ilianza hapo kuanzia saa hiyo hadi mida ya saa 10. Wakaja wakaanza kutupiga, wakituambia tutoe mabunduki. Sisi waga tunapelekea Al-Shabab chakula. Kisha hata kabla hawajapitisha vitambulisho walianza kutuchapa kwanza kwa muda wa kama masaa mawili. Marauga thutha wa gũikio ngono macokire magitwarwo handu keheri-ini na makinyamario na mishumari riu makiuga marenda maheo kihoto kiao. Jambo lililofanyika hapa katikati ya Witu na Gamba ni swala ambalo dunia nzima imedhirika kuwa ni utovu wa haki za kibinadamu. Hawa jamaa wamedhulumiwa na waliodhulumu si wengine ni polisi. Nimeteteire makiuga o matire thirito yothe na memba gikundi kia Al-Shabab na wĩra ũrĩa marutaga ni wa kwenja marima ma maĩ gũkũ makiuga maabitha mbirarũ ni mamahĩtĩirie mũno ni kumatiga na nguraro ici. Kuna wao ambao pale mwanzo ile vita ya kwanza wenye walitupiga mimi naweza nikawajua. Kuna baadhi yao ambao niliweza kuwaelewa. Walikuwa zaidi ya 10. Kiama gĩa gũtetera ihoto cia mũingĩ kia Mũhuri nĩ kĩrĩkĩtie kwandĩkithia ndũmĩrĩri na maabitha borithi makiuga nĩ megũkorwo makĩrũmbũyania na ndeto ĩno nginyagia ĩrĩa ya mone kĩhoto. Human Rights Organization, we shall use all legal means to make sure jamaa wamepata haki yao.
Maita maingĩ andũ mahũthagĩra mĩtambo ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu na njĩra ya gwĩkenia na kwaranĩria na arata ao, no andũ aingĩ nĩ mahĩmbĩirie nenda ici cia ũkinyanĩria kwĩyaka ona kũhũra biacara. Kaunti-inĩ ya Nyandarua, gĩkundi kĩmwe wodi-inĩ ya Rũriĩ marahũthĩra ũkinyanĩria ũyũ makĩhũthĩra WhatsApp gũkorwo makĩyaka ta ũrĩa riboti ĩno ĩratarĩria. Thutha wa andũ aingĩ kũgwa moko-inĩ ma arata maheni arĩa mahenanagia na arata ega mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria ya kĩrĩu kana social media, ti andũ aingĩ metĩkĩtie no macemani na mũrata wa ma na matume ndũgũ ya kĩwĩra ona kana wendo. No kũrĩ gĩkundi kĩmwe kĩa andũ ethĩ kuma wadi-inĩ ya Rũriĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩkĩambĩrĩirie thabarĩ ya ndũgũ ya kĩwĩra makĩhũthĩra grupu ya WhatsApp. Gĩkundi gĩkĩ na kĩrĩa gĩkũrĩkanĩte ta Rũriĩ wadi-inĩ yetu kĩanjĩrĩirie mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku na gũkinyanĩria rĩu gĩkoretwo kĩgucĩrĩirie makĩria ma memba 500. Akĩaria thutha wa gũkũngũĩra ũhotani mũnene ũrĩa ũkinyanĩirio nĩ gĩkundi kĩu na makĩria harĩ tabarĩra cia ũkũria matũũra-inĩ ngũrani wadi-inĩ ĩno ya Rũriĩ, mwambĩrĩria wakĩo Amos Gitonga augĩte andũ ethĩ no mahũthĩre mĩtambo ya ũkinyanĩria kwĩguna o kĩũmbe rona kana aikari matũũra-inĩ ngũrani mao mũgarũ na kũhũthĩra mĩtambo ĩno gũtheremia ũteti, irumi ona kana rũmena. So it is my wish kwa andũ maranĩria na nĩgetha ona mahote kũlobby, mahote gũtwethera indo kuma na kũu nja, mahote kũgucĩrĩria president witũ twendete ahote gũtũhe indo. No harĩa tũkinyĩte o hĩndĩ ciothe tũraigua oro mbara. No nyende kwarĩria bloggers tondũ nĩ matũmaga andũ makaga kũiguana na nĩ tũramabatara tũrona nĩ matũmaga ngumo itũ na ngumo ta rĩu haha nĩ gũtũmwo na arĩkorwo nao bloggers rĩ metĩkĩra kũhũthahũthia na mũndũ akaheo ũrĩa ũngĩ gĩtĩo ũkaheana message ĩrĩa yagĩrĩire no tondũ nĩ ũrarĩhwo rĩ ũkaruma andũ arĩa angĩ na nĩgetha Nyandarua itũ ĩthiĩ na mbere. This has become too much, andũ makĩrumana na korwo kwahoteka rĩ matige kũrumana na nĩgetha na bũrũri ũthiĩ na mbere mangĩ nĩ mwathani nake na gũtũrorera. Igongona rĩa gũkũngũĩra ũhotani wa gĩkundi kĩu nĩ rĩhumbĩtwo riri nĩ atongoria makanitha hamwe na kĩũteti arĩa maugĩte amwe ao makoretwo makĩhũthĩra gĩkundi kĩu kũnyagia ndũmĩrĩri wadi-inĩ ĩno. Ndagũhoya atĩ Rũriĩ nĩ gũkorwo ĩkĩonereria kĩa wodi iria ingĩ 24 Nyandarua atĩ andũ no makorwo magĩsupportana differently no mendanĩte na nĩkĩo twĩ gũkũ tũgĩ-celebrate. Na ingĩhoya mũno ona ithuĩ atongoria Nyandarua tũthome na Rũriĩ, tũnyitane, twage kũrũa ndagĩka ĩno na twake Nyandarua ũrĩa yagĩrĩire gwako. Ningĩ hĩndĩ ya kũrũa rĩu nĩ thiru tondũ tũraingĩra mwaka wa gĩthurano, ũguo ndagĩka ĩno ti ya kũrũa, ndagĩka ĩno nĩ ya kũruta wĩra. Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Naguo mũtaratara wa watho wa kũng'ethanĩra na ũhũthĩri wa ndawa cia gwĩkĩra mĩĩrĩ hinya kũrĩ athaki ũrĩa ikereka rĩa kerĩ mbunge-inĩ ya Senate, kũrĩa mũtaratara ũyũ ũngĩhĩtũka gũkorwo ũteithĩrĩria hanene harĩ kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa ici. Senators makĩarĩrĩria mũtaratara ũyũ maugĩte nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩrĩria na njĩra nene athaki aitũ kwaga kũhingĩrĩrio gũkorwo magĩcindana ikĩro-inĩ itiganĩte, amu ũyũ nĩ ũmwe wa marĩa mambatagĩria bũrũri wa Kenya na kũhe ngumo nene thĩ yothe. Senator Bungoma, Mr. Speaker, alluding to a fact, and I don't doubt it, that when you were in charge of Bungoma County as a governor, you are doing certain things to enhance sports and athletics, and upon your departure, those things, the Speaker, stopped. I don't know whether the Senator of Bungoma is trying to tell you to go back to Bungoma or what he's trying to say to the Speaker. But Mr. Speaker, what I want to emphasize, Mr. Speaker, is that if we have administrators and leaders in this country who do not appreciate what sports can do for our children, then it's a very unfortunate situation, Mr. Speaker. Mr. Speaker, what I have done myself, and you know it, I have started an annual half marathon race in Mr. Speaker, I think it is very important that one of the serious issues that has stained athletics in this republic is because of doping.
And I think it is the right time that we comply with international standards that have been provided. And fortunately, we must pass this law today because by 1st January 2021, Mr. Speaker, all these issues must be put into perspective and allow at least to participate both local and international events and regional events. This is like a an access card that will allow at least to participate, Mr. Speaker. I was the chairman of Kenya Athletics between 1974 and 1984 for 10 years. And I must state at this stage that during that period of time, we were in the watershed between the amateur athletic running, for no cost, for no payment, for no reward of whatsoever. It was just purely amateur running until we introduced the professional side of it, which is now the track and field, which our athletes are able to get very handsome payouts for any competitive event that they took place in. Now, what happened? In 1976, when we missed out of Montreal Olympics, and then 1980 in Moscow Olympics, the money that we would have used gave birth to the Nyao Stadium that we are now using today in its present form. That was a contribution of the money from government that would have been used. But then there was then a narrative going out internationally saying, since Kenyans have missed out on the running on track and field, they are likely to perform very poorly. And I think history is a good judge, because at that time, Henry Rono, who was a 10,000-meter runner, consecutively broke the world record within a short space of time. Onjoria aria mahuragira biacara rũriĩ-inĩ rwa Nyamũrũ wa Amboseli kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ makaĩte gũcoka thĩ gwa biacara makiuga gũtikoretwo na namba nene ya agendi arĩa maracera rũnyanjara-inĩ rũu. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro wa Mbui wa Njũgũna aratũtarĩria, onjoria acio macũngĩrĩirie kũgũithia thogora wa mathaga na gĩcunjĩ kĩa 40%. Ahũri biacara rũriĩ-inĩ rwa Nyamũ rwa Amboseli mwena wa Loitoktok kaunti-inĩ ya Kajiado macũngĩrĩirio kũgũithia thogora wa mathaga ma ũthaka marĩa makoretwo makĩenderia rũriĩ-inĩ rũrũ na gĩcunjĩ kĩa 40%. Thogora ũyũ ũgwĩte kumana na gũthũka gwa biacara, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũcũngĩrĩirio nĩ mũrimũ wa COVID-19. Onjoria makiuga namba ya agendi arĩa maceraga rũriĩ-inĩ rũrũ nĩ ĩcokete thĩ na gĩkĩro kĩnene. Tunakuja tunarudi, tunashoka bure, hakuna kasi. Kwa ihinda rĩa mĩeri 8 mĩhĩtũku, onjoria aya maugĩte mahotete kwendia gĩcunjĩ kĩa 85 harĩ thitoko ĩrĩa makoretwo nayo. Rĩu makiuga marĩ na wagagu wa ũrĩa magacokia ciana thukuru mwaka ũkĩte. Tumefinyilika kabisa mpaka watoto hata wanakosa pesa ya chakula. Gũkĩrĩ ũguo, onjoria ya marahoya thirikari kũmagũithĩria ona kana kũmehereria marĩhi ma mbeca iria marĩhagĩra igoti makĩrehe indo gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga ũyũ no ũmwe wa maũndũ marĩa makoretwo makĩmahinyĩrĩria. Mimi hawa local kwa siku ya leo watatupromote zaidi, kwa sababu kuja kwao kuwa wengi wameelewa ya kwamba tumeathirika na COVID. Handũ-inĩ ha Kameme TV, mohoro gĩtaũrĩtwo rĩakwa nĩ wa Mbui wa Njũgũna. Nake mũmbunge wa Rũirũ Simon Ng'ang'a wa Kĩng'ara nĩ okĩrĩire ministry ya mathako gũkũ bũrũri-inĩ kumana na kĩrĩa augĩte nĩ macũngĩrĩrio hau kwa mĩthako gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kũrega na gũtiganĩria mbeũ njĩthĩ arĩa makoragwo na taranda cia mathako gũkũ bũrũri-inĩ. Kĩng'ara augĩte ũndũ ũyũ na nĩguo cũngĩrĩirie timu ya mũbira ya magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ ũkorwo ũkĩandĩkithia maumĩrĩra moru hĩndĩ ciothe, torĩa riboti ĩno ĩratarĩria. Kĩaria hĩndĩ ya final cia mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ ĩrĩa ĩrarũgamĩrĩirwo nĩ kĩgĩna kĩa NGCDF ya gĩcigo mbunge kĩa Rũirũ, mũmbunge Simon Kĩng'ara augĩte maumĩrĩra moru na marĩa mandĩkithagio kaingĩ na kaingĩ nĩ timu ya mũbira wa magũrũ ya bũrũri Harambee Stars ũcũngagĩrĩrio nĩ ũrũgamĩrĩri moru wa mũthako ũyũ bũrũri-inĩ na makĩria harĩ ũcagũrani wa arĩa mathakagĩra timu ĩno. Ona selection hĩndĩ ĩrĩa ya bũrũri wa Kenya mathiage macinani, tondũ nĩ ndĩũragia na ngari gwatĩrĩrĩ bũrũri wĩna andũ milioni 50 ũracirio nĩ ta togo atĩa Nyamũ nini gũkĩra kinya Nairobi. Nĩ kuonania selection ndĩkagwo wega.
King'ara akihuthira igongona riri ningi ni okereire ministry ya mathako bururi-ini kumana na kiria ugite ni urugamiriri moru wa muthako uyu kuona matikoragwo na mibango mirumu ya gucokaniriria na kunyitirira taranda cia mbeũ njithi aingi icigo-ini itiganite cia bururi. Andu arĩa mapikaga ministry ukai macinani tuone mukipiki actually ona ni twagirwo no kuona mundu rapiko from every constituency or even up to the ward level nigetha tugie na selection all over the country na niguo tungihota guthaka mubira o tuthie kinya World Cup. Hĩndĩ igongona rĩrĩ King'ara nĩ atũgĩrĩtie thirikari ya kaunti ya Kiambu kumana na mũbango wa kũgacĩrithia makĩria kĩharo gĩkĩ kĩa Ruiru harĩ waki ũrĩa ũharĩrĩirio kũhanĩka gwa thogora wa mũigana wa ciringi mirioni 200. Wega county government ikorwo ikimarora muno tondu ukoraga thĩinĩ wa equipment, ũhoro wa iharo, ũhoro wa motivation factor, ũndũ ũcio ndũrĩ warorwo wega in the county government, na nĩ wega county government marore ũndũ ũcio na njĩra njega na njararie hanini nigetha anake aitũ makorwo me engaged thĩinĩ wa sports, makorwo me engaged na maũndũ maya ma mĩthako, na nĩ njũĩ maũndũ mega na manene nĩ megwĩkĩka thĩinĩ wa anake aitũ. Timu ya Celtic FC kuma ward ya Kiũnĩ ĩraiyũkirie ũhotani wa mbĩtĩka ici thutha wa kũgũtha timu ya Mwĩhoko Youth na bao 2-1 na marainũkia kĩheo gĩa ciringi 100,000 ũndũ ũmwe na uniform njerũ ta ngerenwa ya ũhotani ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mohoro Wagunya. Makiria ma matereba ngari 50 mwena wa Machakos ni maraikirio ngono na thutha ucio gucoka kurekererio na bodi thini wa mugururio uri uratwarithio na mbere ni rũhonge rwa borithi o ndũmwe na rũhonge rwa NTSA. Mugururio uyu uri uratwarithio guothe bũrũri-inĩ ũrongoreirie kũng'ethanĩra na atwarithia ngari arĩa matararũmĩra mawatho ma barabara na mĩtaratara ya kũhĩtana na kĩng'ũki gĩa COVID-19. Mũingĩ rĩu ũkĩũrio kana mugururio uyu uratongoretio ni kamishna wa borithi wa Machakos Jacinta Wesonga na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa NTSA mwena ũcio Roslyn Olo, kũrĩa maugĩte ngari nyingĩ nĩ irakuua andũ mũgarũ na watho na oho ngari nyingĩ itirĩ na marũa ma ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, gũkũ makiuga nĩ megũthiĩ na mbere gwakĩrĩria mũgururio ũyũ. We've been in Machakos since yesterday. We were along Kangundo Road. We went up from Nairobi to Kangundo. We carried out traffic checks. We did road safety with the boda-bodas and taxi people. We talked to them. We've been in Machakos since morning from Chumvi, and we've been checking out vehicles, and we've noted that several vehicles don't have COVID-19 certificates. They don't have inspection certificates. And some were overloading. We are still carrying out the crackdown. We've been to Mtutuni. We've moved around Machakos. So what we are saying is we are telling members of the public to observe traffic regulations, to observe COVID-19 protocols. We should not assume that things are normal. We should carry on with the instructions of the Ministry of Health and also observe traffic regulations, avoid drinking while driving. Drive safely, and all will be well. Giothe gikire na kiambiriria no mwaka gikorwo na muthia na hau no tuwekirira gaturumo mohoro maitu gitao na tuwekiuge ni ngatho niwe watorana hamwe na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa tũgĩkĩambĩrĩirie. Ningĩ Nungari wa Kamau tuwekiuma na Wangũi wa Mwangi yana mĩaraho mĩega.